A child without education is like a bird without wings. EduTalkന്റെ ഈ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. Psychometric analysis sounds like Greek and Latin അല്ലേ? പക്ഷേ ഇത് അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് സൈക്കോമെട്രിക് അനാലിസിസ്. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാനായി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിലെത്തിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പെർട്ട് മിസ് താര പിള്ളൈ. അദ്ദേഹം വാർസിറ്റി കണക്ഷൻസിൻ്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ. ഹായ് മാം, വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ. താങ്ക് യു ഫോർ ഹാവിംഗ് മീ. മാം, ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൈക്കോമെട്രിക് അനാലിസിസ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ അതുപോലെയൊക്കെയാണ്. വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് സൈക്കോമെട്രിക്സ്? That's a very good question, and we do come across a lot of parents who are very confused about this whole idea of psychometry because of the word psycho. Okay. So, വളരെ simple ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ psychometrics means the measurement and analysis of an individual's uniqueness, whether it be interests, whether it be skill sets or aptitude, and then measures that defines her personality as well. So it's not complicated. Psychometrics refer to a series of assessments basically to measure these measures that I just talked about. Okay. Aptitude, interest and personality. Okay, aptitude, personality and interest. ഇത് right. മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബേസ് ആണ് സൈക്കോമെട്രിക്സ് അല്ലേ? That's correct. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈക്കോമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്താണ്? Very simple, Shireen. Analysis nurture the evaluation and understanding of those data that has been gleaned from the assessments. Okay. And our data vechittu nammal measure the students' suitability towards careers or suitability towards a particular kind of activity. Okay. And so on. ഇതാരാണ് ശരിക്കും ഈ സൈക്കോമെട്രിക് അനാലിസിസ്, ഈ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആർക്കാണ് ശരിക്കും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്? Firstly, psychometric assessments are developed by psychometricians. Okay, and they usually are a panel undavum with psychologists, industrial psychologists, industry experts to understand requirements of careers. But typically, assessments ellam develop cheynathu the industrial psychologists along with psychometricians. It's a new area of it's a very viable careers that students can also opt for. Okay. Who can conduct aptitude tests is also a very good question. One has to be certified in occupational testing. All right. So you need to have that certification in order to be able to administer and evaluate these ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണ് സൈക്കോമെട്രിക് അനാലിസിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ പേഴ്സൺ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെല്ലുന്നതെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫൈഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ചുമ്മാതെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചെയ്തിട്ട് there is no use. There's no use because also the internet is full of these tests. Okay. But what we have to understand is, are these tests validated? Do they actually measure what they're supposed to measure? Okay. So there are a lot of things that one has to look at. All right. And therefore doing research on the best test out there that suits you. It could be a high school student or it could be a 35-year-old individual looking for a career change. All right. So looking at what's best for you is critical. So you need to choose the right tests. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മാം? എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുമ്പം എന്താണ്, വെർബൽ ആണോ അതോ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്? Psychometrics involves 3 areas. Okay, motivation, which is interest, personality, which is again a preference-based test, and then you have this huge battery of aptitude. Okay. So maybe I'll take the aptitude question separately, because for us that's the most important part. The interest inventory or the interest questionnaire looks at your liking or preference for different careers. Okay. So it's a preference-based test. And your question, is it a multiple choice? Not really. You're basically asked to choose between career 1, career 2 or career 3, and there's a scoring that happens. നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അവർ? അതെ, നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് എവിടെയാ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ആക്ച്വലി ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ.
Personality, nammal idu epprum school la cheyyumbod the children are only 14, 15, 16. Appo personality, the personality profiling that we do is always kept as third criterion. Okay. Between us as well at this age, I don't know how young or old you are, but I know we are always in this state of development. Yeah. But the 14, 15, 16-year-olds are very impressionable. So it is important to be very careful when one administers these kind of assessments, because we don't want to label any child as well. Okay. So going back to your question, the personality assessment looks at the type of individual traits in terms of behavior, reaction. Is a student more of a solitary person versus somebody who always likes the company of friends? Okay. Or a task or project endengil, or imaginative approach with what they go ahead, or somebody who won't go ahead without proper data and focused and deliberate manner. ഒരു പേഴ്സൺ ആസ് സച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതി അല്ലേ? So that is motivation and personality. Okay, and we come to the beginner, which is the aptitude. Okay. The aptitude part of the assessment is for us the most important one, like I said, because when I talk about aptitude, Shireen, what do you think I mean? I mean, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള IQ. This is where I need to differentiate, because what happens is a lot of parents mistake aptitude with subject aptitude. Okay. So if I can backtrack, we'll come back to the aptitude test. The subject tests at schools. Now you have a young child going to school as well, so you will be used to the child coming back saying there might be an assessment happening in a month or a couple of months or so on. What do these subject tests measure? The progress of the child in that curriculum. Okay. Whether that child is at grade level, or is he or she above grade level, or is he struggling. So these subject tests and scores, they are used for promotion. They are used for understanding whether the child has achieved milestones in terms of what the curriculum sets out. These goals. Aptitude, on the other hand, refers to natural or inherent abilities. Okay. Those that are present within you. Okay. All of us have it. For example, we could have, take me. Okay, if I were to go to IKEA and look at a table, thinking that I want to fit it in my office, I will not be able to visualize it, in the sense I wouldn't know whether those dimensions would fit. ശരി. But there are others who are able to do it very quickly. Okay. അപ്പോൾ അതൊരു കഴിവാണ് അല്ലേ? That is a skill. That is a skill. Okay. Also making sense of numbers. There are many amongst us who can look at a bunch of numbers and be able to detect a pattern. Okay? So that's again a number skill which isn't really picked up at school. We do have math tests at school, which tests one on basic operations and being able to calculate on your feet and so on. So the number skills, being able to detect number patterns, is another skill. Okay. So there are a number of skill sets that are evaluated in the aptitude tests. Okay. അപ്പം ഇത്രയും അനാലിസിസ് വേണം, എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇത്രയും അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ഷീ ഗുഡ് അറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഹീ ഗുഡ് അറ്റ് എന്ന് ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ട് അവർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? ഇത്രയും ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നാരോ ഡൗൺ ചെയ്ത് 2-3 ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ എത്തുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പം ഇത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിനൊരു വാലിഡിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഇപ്പം നിങ്ങൾ സൈക്കോമെട്രിക് അനലിസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പറയുകയാണ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് സോ ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ തിങ്സ്. അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ അതിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ, അതോ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കേണ്ടി വരുമോ? That's a very good question. നമ്മൾ career planning പറയുമ്പോൾ the most important step is self-evaluation. Correct. Self-evaluation self-evaluation is about understanding yourself. Right? So it's not only enough to know your interests, your skill sets, or the type of person you are, which is personality. We have to also bring in academic progress at school. Okay. Because our system is such that marks illengil we will not get anywhere. Correct. Right? We will even at the schools here, for example,
85 or above kittilengil, you won't get into science. അതെ. So what happens, a lot of parents will look at changing of schools and so on. But using motivation, aptitude and personality along with academic progress, we have 4 measures now to be able to evaluate ourselves and then to start exploring options based on 4 measures in Okay. fact. Usually what happens is grade 10 le ettumbo, standard 10 le ettumbo, it's a crucial time alle. And they will Boards. start boards, number 1. Number 2, streaming. Streaming. Okay. 12th and 13th they have to choose their subjects. 11th എന്താണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. So typically what happens is പിള്ളേർക്ക് സമയമില്ല. They have school, they have tuitions, they have homework, projects, ബാക്കി എക്സ്ട്രാ assignments, കരിക്കുലേഴ്സ് plus extracurriculars. Okay. So this particular thing, doing introspection, understanding yourself, and then looking at options, it goes back into the back burner. പിന്നെ ആ സമയം, a crucial time വരുമ്പോൾ ആ ഫോം എന്താണ് അടുത്തത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള. അപ്പോൾ ആ സമയം വരുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ എടുക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി. Then another reason is they will ask their seniors, physics teacher എങ്ങനെയാ. So if marking is strict, then they will opt. It does happen unfortunately. Okay. So they പിള്ളേർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്റ്റുഡൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ it should be in a scientific manner. Okay. And it's a investment into their future, right? തീർച്ചയായിട്ടും. Yeah. So getting the right course or understanding if this course suits me will give them the confidence also to apply themselves. തീർച്ചയായിട്ടും. And the other thing I wanted to add is lot of the students and parents, they forget that the children are also going for tuition. അപ്പോൾ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്ട്രീംസ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, കോഴ്സസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സസ് or even careers ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, they are looking only at how much the child has got. But they forget that the child has also gone for tuitions. Okay. And this book, the tests that are happening at school are based out of prescribed textbooks alle. So nammal aa textbook nallona apply cheyanengil or prepare from the textbooks, we'll get the marks. Correct. It may not be our natural aptitude in the sense to for example physics, to understand motion or gears. It may not be really up our alley, but more maybe just numbers, or it can be words, English for example. But our marks nokita, they will choose the subjects, and we get them back in our office when they are in their second year of university, typically technical courses, struggling. And the saddest part is our morale bhayangara low aita കാണുന്നെ. Okay. And it's actually a dangerous situation to be in. അപ്പം മാം പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു, ഇപ്പം 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് ഒരു കുട്ടി 10th കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രീം ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകളിന് വിധേയമായി ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ സ്കോഴ്സും കൂടെ എടുത്ത് പ്ലസ് അവരുടെ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്കും കൂടെ എടുത്ത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വേണം സ്ട്രീം ചൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ? ഓക്കെ. ബട്ട് ആർ സ്കൂൾസ് ഡൂയിങ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്? Unfortunately, this appears to be, although psychometrics, even if you Google, the importance is really growing in the whole world of scene of academics. പക്ഷേ this is a neglected area, because very often parents and the students, they don't feel the need, because everything is going smoothly at school. They will study, they will get the marks, it's so no need to upset the apple cart. And worse is lot of students already a pre-planned career pathway aitana varunne, means it's their parents who have decided the pathway. So they are actually really struggling, and they've reached a point where they can't turn back and tell, actually I don't think I can do it. They've reached that stage. So psychometrics cheda, it's a scientific method of analyzing. They are getting the marks, but struggling to get the marks. And so with psychometrics, what happens, or clarity varum. Okay. My capability in being able to continue in this area of specialization, will I be successful? So it's
I think it's very important. Year 10 എത്തുമ്പോൾ at least schools നമ്മളിപ്പോൾ വാസ്റ്റി കണക്ഷൻസ് കുറേ സ്കൂൾസ് ആയിട്ട് developed a partnership with them wherein അവരുടെ കാലണ്ടറിൽ our assessment dates are given. Okay. So what happens is other like clockwork, it happens every year. We go and do the test, and then we call the parents to do the evaluation, and we do a report comes. അപ്പം എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിന് വരാറുണ്ട്? ഇത് കമ്പൽസറി ആണോ സ്റ്റുഡൻസ്? Compulsory അല്ല, we never make it compulsory, nor do schools make it compulsory. അപ്പം എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് വരാറുണ്ട് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റിന്? It's group assessment at the schools usually 150 വരാറുണ്ട്. Okay. Okay, that is ഒരു സ്കൂൾ as such. Yeah. പക്ഷേ അതൊരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവല്ലേ? കാരണം ഒരു സ്കൂളിൽ എത്രയോ thousands of സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളതിൽ 100 പേര് മാത്രം. അത് ചിലപ്പോൾ അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇതെന്താണ് സംഭവം. ആദ്യമേ തന്നെ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സൈക്കോമെട്രി എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സൈക്കോ ഇച്ചിരി ഒരു സ്കെയറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. സോ പേരൻസിനും ഇച്ചിരി ഒരു എന്തോ പറയുന്നത് aversion വരാൻ വളരെ നാച്ചുറൽ ആണ്. Also, like I said, they don't want to upset the apple cart. If they've already decided my son's going for law, if law comes lower down in the table, it's upsetting. തീർച്ചയായും. Actually, psychometrics is not there to please anybody. It's there to show you your skill sets. Very true. അപ്പം ഏതൊരു ഏജിലാണ് കുട്ടികൾ ഇതിന് പോകേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ? Age 14 upwards. ഓക്കെ, ഏജ് 14 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 9th 10th ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്, കാരണം 10th ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ അവരുടെ കൂടുതലും കുട്ടികളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, മനസ്സിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഇത് കാണും. സയൻസ് ആണെന്നോ കോമേഴ്സ് ആണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണെന്നൊരു കാണും. സോ ഷുഡൻറ്റ് ദേ ഡു ഇറ്റ് ലിറ്റിൽ മോർ ഏർലിയർ? Well, with regard to accuracy of the assessments, aptitude part of the assessment, it is always better to do it after age 14, because that's when the skills are set to crystallize. Okay. They settle. Okay. Then it's easy for us to make to be able to guide them and fully understanding their skill sets. Working professionals എങ്ങനെയാണ്? അവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈ ടെസ്റ്റിന് വരാൻ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Absolutely. അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? Suppose an individual midway through, but 4 to 5 years in a job, he feels that he needs to do something else, wants a career change, or not enjoying himself where he is right now. ആക്ച്വലി അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പേര് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുണ്ട് അല്ലേ. എന്നുവെച്ചാൽ റോങ് പ്രൊഫഷണലിൽ കയറി അവിടെ കിടന്ന് നട്ടം തിരിയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ദേ ഷുഡ് ഓൾ ഗോ ഫോർ such kind of test. They should, and actually most companies already have it. Interviews, for example, you have psychometrics. And I think one of the biggest thing which I was talking to you earlier is that the Ernst & Young, which is the biggest graduate recruiter out of the UK, they have dropped their qualification criterion in their hiring. So they do these online tests similar to psychometrics to understand, to gauge candidate suitability. Okay. So if such a big name like Ernst & Young has dropped that, the importance of qualification and concentrating on psychometrics to understand skill sets, that means that it is a lot more companies will follow suit. They will be looking for graduates who will be productive from day one. Okay. So it's non-scholastic or skills outside of academics ആണ് അവർ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി അതാണ് ആവശ്യം അല്ലേ. കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോളജ് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു ജോബിൽ അല്ലേ? ഓൺലി അപ് ടു ലിമിറ്റ്. You hit the nail spot on, Sharin. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ 4-year program. So going by the trend, students 4th yearൽ എത്തുമ്പോൾ in all likelihood the first year and the second year's information might become obsolete. അപ്പോൾ അവർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ they are looking at a different scenario and different set of skills that are required. Having done psychometrics, understanding your skill sets, they will approach these new areas with confidence, realizing that I will learn, I need to learn, and I have the capability of learning. Sure. Or I will look, I don't have it, let me look in another area. Okay. So അവരുടെ ഗ്രോത്തിനും അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ടു ഗോ അപ്പ് ദ ലാഡർ ഫ്രം വൺ പൊസിഷൻ ടു ദി അതർ. ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ വാട്ട് ഐ എം കേപ്പബിൾ ഓഫ്, വാട്ട് ഐ എം ഗുഡ് അറ്റ്, യു ക്യാൻ
they can definitely scale up the ladder as well. Yeah. So you play to your strengths. That's our message to everybody out there. Play to your strengths. Understand your challenges, but play to your strengths. ഓക്കെ മാം സൈക്കോമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് മാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ആ ഒരു മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ആ സൈക്കോ വാക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ടെറർ, അത് ഇച്ചിരി മാറിക്കാണും ഡെഫിനറ്റ്ലി. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് 1-2 ക്വയറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ആൻസർ ദം. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് സെൻറ്റ് ബൈ ബൃന്ദ ഇസ് ഫ്രം ദുബായ്. ബൃന്ദ പറയുന്നത് തർക്കമില്ലാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്, നല്ല മാർക്കും പെർസെൻറ്റേജും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കുട്ടിയാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ സൈക്കോമെട്രിക് അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? കാരണം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോവാണ്, നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ. ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനസ്സിലൊരു ഗോളും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. സോ ഇസ് ഇറ്റ് റിക്വയർഡ് ഇൻ 11th grade? ഷീസ് ഇൻ 11th grade now. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ്? Okay. Thank you, Brinda, for your question. Since she's already in the 11th, I'm assuming it's an Indian curriculum, so she would have chosen her streams. But and things are going very well at school. Marks are there and so on. I'm not sure what her goals are in terms of career, but if she were to do, I mean, that's fine. What's happening at school is fine, because she has to be consistently working towards getting the scores to get into university. But the measures that we talked about, motivation, aptitude and personality, they are not picked up at schools. So like I said, nammal careers choose cheyumbo only going by marks is very one sided. Namukku nammude interest, aptitudes and personality traits koodi chertha, we will be able to map her profile to suitable careers. So how this aptitude works and why I'm very passionate about it is that it maps your skill sets to the skills that are required for various careers. Okay, thank you so much ma'am. കാരണം സൈക്കോമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. യു ഹവ് ആക്ച്വലി എൻലൈറ്റൻഡ് us. Thank you so much for coming in and spending your time with us. എഡ്യൂടോക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം. Till then, take care and bye-bye.